comunicado porque queremos contarle la manera de vivir en la cual estamos aquí. El caso de Reinaldo Conde Álvarez y Lázaro Conde Álvarez llegaron aquí al país hace 7 meses y pidieron asilo político en la ACNUR, el cual por el mal trabajo de la limibota, que es una iglesia que está un intermediario entre la ACNUR y los refugiados políticos, pues por el mal trabajo de la limibota se quedaron ilegal y los capturó inmigración y los trajo para acá, para este centro de detención. Trinidad is a signatory to the 1951 Convention on the Status of Refugees. We do not have enabling legislation to give effect to the treaty, but there is a United Nations designated body in Trinidad and Tobago, which is Living Waters Community, administers the reception and admittance and confirmation and resettlement of refugees for the United Nations, or in conjunction with the United Nations. We're an island, and we're a small island, and our country is very much in a state of evolution. We're going through particular circumstances of difficulty. Whilst we don't have political asylum, we do have the ability for applications for residency, for permissions to stay. So because of the liberal position that we've had on our immigration policies, it's not uncommon for people to move to residency status and then to citizenship. Estamos aquí porque la ACNUR prácticamente no nos está atendiendo como se debe. Todo ciudadano que huye de un país es porque no quiere estar preso y le está huyendo a régimen, le está huyendo a muchas cosas que cumplen contra los derechos humanos. Y prácticamente estamos aquí en este lugar, el centro de detención de inmigración, donde se incumplen los derechos humanos, donde hay racismo, donde la atención médica es mala, donde vivimos en condiciones invivibles acá, la higiene pésima porque no nos atienden ni nada, nos roban nuestra pertenencia. In my view, any Cuban, anybody, including a Guyanese or a Jamaican or a Barbadian or anyone who feels that they are going to be the subject of some kind of political persecution or persecution on the basis of their race or religion or gender, if they were to return to their home country, can avail themselves of the 1951 Convention. You really obviously need to start with a lawyer. The first port of access, if there is a collective agreement, a collective situation, legal advice needs to be received. And then legal advisors can talk to the government. It's no different from the situation we have with the many Chinese persons here. There's a large Chinese community, or the many Arabs that are here. Esto aquí prácticamente es un secuestro porque no sabemos nada de la gente de allá afuera, nadie nos viene a visitar, nadie nos dice nada, no oímos nada de nosotros. Cuando viene la inmigración acá, prácticamente no podemos hablar con ella porque los mismos oficiales siempre nos viven esquivando como que no quieren que hablemos con la inmigración. Entonces no sabemos nada de nosotros. Our Prime Minister will be making a state visit to Cuba at the invitation of President Castro later this year. He had one a little bit earlier as well. So we are broadening the relationship with our CARICOM and Cuba relationship in particular. I'm confident that any issue that arises relative to residency or immigration or statelessness, if that's the case, can be addressed by the information coming to the fore. The government obviously must act to uphold the law, but also to make sense of common sense. Solamente queremos libertad y por favor hacemos un llamado a toda aquella persona que pueda publicar también el video o hacer algo al respecto de la situación de todos nosotros, no solamente los cubanos, sino que hay venezolanos y hay muchas personas de África y de Jamaica que están necesitando un asilo político.